sing in English. 2, 3. Oh yes. 1, 2, 3. Okay, Assalamu alaikum. Good afternoon or good evening. Is it evening or afternoon? Is it already dark? Welcome to the 7th edition of Al-Akhawain Film Festival. Thanks to Professor Naziha and her army of students who are so dedicated. Yeah, big applause for the students. It's a student film festival in the end, and the students with the leadership of Naziha and other professors is making this happen and bringing people from all sorts of fields and all walks of life. So today actually is a special day. Naziha called me and she asked me, do you know a woman called Izza Genini? I said, yes, of course. I know Izza Genini, who doesn't? So in 2013, when I was a student, my professor introduced me to this amazing documentary film that remains to be one of my favorites, which is Hell by Meqbouline, that tells the story of Meqbouline. Some of you are familiar with this film. And in the credits, I saw the name of Izza Genini. And then later, I watched this short documentary called La'ita, because I love La'ita, Fatma bin Hussein. And I just admired it. And then I saw Meqbouline. And then I was like, oh, this is actually an amazing work, archival work of our music, at a certain documenting the music of Morocco with its diversity. And Izza Genini is a filmmaker and a producer, and to me it's so important that Izza Genini played a huge role in making the documentary in Hell, but also documenting the music of Morocco. So I want to welcome on stage a beautiful woman to invite you to watch her latest work. So please welcome with me this lady who came all the way. Let's hear how do you feel being here? Thank you so much. You can't imagine how moving it is for me to be here tonight, for so many reasons. First for Ifran, who has been where I got another tribute a few years ago, here, and to be here especially in University of Al-Akhawain to present a film called Meqbouline, the host of Toumliline, is really something. So I want to thank you to be here and to thank even the Providence, because it's just a wonderful coincidence that you offer the opportunity to show for the first time in Morocco the film Meqbouline, the host of Toumliline, because it really concerns the region, the people who are in the film, who are no more, I'm sorry, in the film, but so that was the place to be for the film. And thanks to this film has been, I mean, it is, if this film exists, it is, so I want to thank her so much. It is grace to Mrs. Lamia Radi,
who really fights so much to restore this monastery, to restore the memory of the monastery and to transmit this wonderful experience, which really was possible in a country like Morocco and Moroccan people. And I think I want to thank you all for that and to be here to discover the first screening of the film. Yes, thank you so much, Izza. We have lots of students here. You know, a lot of students here want to make films. So it's a pleasure to have a filmmaker with your experience be here, so that they can learn from you. And I always invite them to watch works critically. So I'm so excited that after we watch your work, we will come back with a Q&A, and then I will ask you 2 or 3 questions just to open the debate, and then we will open it to the audience to ask you questions, and we will end it with a surprise. So please stay. Thank you so much for presenting your work. Thank you so much. Please, just a reminder to our audience, don't look at their phones when they watch movies. You agree? Yes. Yes. Please switch off the telephone. Okay. See you guys later. Better to see it and to recommend it on big screen, at least for the moment. Thank you very much. Okay. Une énergie qui diffuse un esprit et qui ont de la force. Moi, personnellement, et l'Église catholique que je peux représenter dans le diocèse de Rabat, Un, deux. 1, 2. Obviously, like the works I've seen from you is very different from what I've seen, you know, what we watched today or this evening. So my first question to you, Izza, is every filmmaker, every film has a story, has a beginning, you know? It starts somewhere. And some films you would dream about, it's like your dream and you're passionate. And some films happen because we collaborate with someone. So what is the story of this film and why did you make it? Wow, what a question. Maybe this question should start with Lamia, because I think if I had not met Lamia many years ago, if she did not enjoy all the films that I made before on Moroccan culture, Moroccan music, and I met her in 2019 in Essaouira, where there was a round table about the monastery, and I don't know if at that time it was a question of the film
later. But anyway, she told me, I want to have a film, and it's only you who can do it. So wow. And maybe she can now see why. Oui, alors moi I can speak English, but I know many people in the audience Ah oui, on don't parle français, understand. bien sûr. And they don't understand, and since most of the people who speak English Oui. understand French, I think for the people that here, especially for the people who are former interns of Toumliline. Alors oui, en fait, Oui. moi ma réponse à ça, c'est-à-dire c'est la question, c'est sur l'histoire du film. L'histoire du film, en fait, nous, on avait toujours eu besoin de faire quelque chose sur Toumliline, et j'espère que ce n'est que le premier, parce que Toumliline, c'est un paquebot, c'est un kaléidoscope, et on avait besoin de partir de quelque chose. Et le point de départ qu'on a eu avec Izza, ça a été de se dire pourquoi Toumliline est exceptionnel. Il y a d'autres monastères chrétiens en Algérie, en Tunisie, en Afrique. Depuis Toumliline, les moines ont fondé 2 monastères, un au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Et aucun, dans toute l'Afrique du monde, n'a joué le rôle qu'a joué Toumliline. C'est donc qu'il se passe quelque chose, il s'est passé quelque chose de particulier à Toumliline. Et il fallait réussir à l'attraper. C'est-à-dire qu'il fallait réussir à filmer l'invisible. Et moi, je connais qu'une seule personne qui sait faire ça. Et c'est Izza. Parce qu'Izza, à travers son œuvre, à travers quand elle filme un mariage, quand elle filme la hippa, une danse, c'est pas ça qu'elle nous dit. On voit le spectacle, mais elle nous explique quelque chose d'autre derrière. Elle nous montre notre ADN. Et c'est ça ce qu'elle a fait aussi à travers ce film. Ce film, c'est ce que Toumliline nous dit de nous, Marocains. Parce que c'est nous qui avons fait ça. Les moines sont venus, et ce qui est une rencontre des spiritualités. Absolument. C'est tout à fait... Maybe I will just interrupt you a little bit. Does anyone need the translation from the French? Okay, sounds good. واش شي واحد خاصو ترجمة السيدة لمياء درت بالفرنسية، واش كاين شي واحد خاصو ترجمة الإنجليزية؟ Maybe you guys need the English translation? Yeah, okay. Somebody who took notes of what Madame do you remember everything she, Lamia Radi just said? Can you translate them? Okay, then, okay. I can say it in English. Yes, in English. Okay. Maybe it's better, so you can stay true to what I just meant is that my question was why Toumliline was so different. Because there's no other monastery in Africa or North Africa what happened to Toumliline. So Toumliline was special. And why? That was my first question. And then I understood that it was special because it's where different kinds of spiritualities met in Toumliline. Our spirituality as Muslim Jews and the Christian spirituality. That's what made Toumliline. Oh, thank you so much for translating also, or answering the question in both languages. Now I would like to hear your answer. Because this film has your name on it. So, what was when Madame Lamia suggested that the idea probably of the film? How did you start approaching it? Well, when I received this proposal to make a film, first I was totally
first time that I really had command, I don't know, of the film. Film de commande. Yes, a demand to make a film. So for me, it was a double challenge. The challenge to make a good film, I mean, this is the first challenge, and the second one, which maybe morally for me was even more important than aesthetically speaking, is to fit the demand, and so it has been a very, I have been very much involved in the project because I knew nothing about it before, and I discovered a huge amount of archives and information, and so I had to get in. And before to get in, and before to find the line of the film, it took a certain time, a certain mind, and that's it. So for me, it was a combination of something very personal, creative, and in the same time something that should fit to the intention of Mrs. Radi and the foundation is to be something which could be pedagogic, because the aim of the film is to transmit this special spirit of Toumliline. So it was that I had I had this challenge to do at the same time a personal film as Lamia was intending to when she asked me, and in the same time to answer to the intention of knowing, memory. The foundation is called Mémoire pour l'avenir, which means really to recall the story and then to transmit it. And I mean, in fact, I realize now that this film finally maybe it's the result of what I've done before. Because I don't know if I would be able, if I had been able to do it many years ago. Because I learned more about Morocco by doing my films. And with this film, I wanted to understand what does it say of Morocco, not only of the monks, not only of their actions, but what does it say of Moroccans. And this is my main topic. Well, thank you so much. My next question concerns this intention, because we always ask students, this is also an opportunity for our students to learn and expand their knowledge about filmmaking, is that when they want to make films, you have to write a statement of intent, correct? And in this case, because you have been asked to also make this film, and of course when you are asked to make a film, you put in also yourself in the film. How did you negotiate the intention between the two of you, Madame Radia and also Madame Izza? Pour répondre au début, Comment? en fait, pour moi, Oui. la question était de savoir comment on a négocié, dans la mesure où le film, c'est nous qui lui avons demandé de le faire, c'est pas elle qui l'a fait d'elle-même. Mais en fait, moi je suis allée la voir elle, tu en parlais tout à l'heure, c'est parce que j'ai vu des films que je suis venue te voir. C'est parce que j'ai vu comment tu traitais le Maroc, comment tu t'intéressais au Maroc, parce que ce film, il ne parle pas des moines, il parle de la rencontre des moines avec les Marocains. C'est pas l'histoire des moines, c'est l'histoire de comment nous, les Marocains, avons accueilli les moines. Et moi, je considère qu'Izza, il faut, comme on dit, c'est une fée, donc il faut la laisser travailler toute seule. Je lui parle, alors après, on lui a donné nos archives, nos images, nos analyses, on a discuté énormément, mais c'est tout. Voilà.
effectivement, j'ai travaillé en toute liberté et en toute confiance mutuelle. Et quand Lamia parle de... C'est un film sur l'accueil, en fait. C'est bien pour... Je dois dire que la recherche du titre a été pour moi très longue et très importante. J'ai joué avec plein de titres avant, et au fur et à mesure que je pénétrais dans la matière, dans cette riche matière qui était toute cette histoire, toutes ces rencontres, plus tous les éléments que nous fournissait la Fondation, je suis partie du terme du mot hôte. Parce que quand on dit le mot hôte, on dit celui qui reçoit et celui qui est reçu. Et justement, la devise des moines bénédictins, c'est l'accueil, c'est très important chez eux, et c'est j'ai été votre hôte et vous m'avez reçu. C'est comme si on disait vous m'avez reçu 5 sur 5. Voilà. Et donc, en fait, le film, en réalité, parle de l'hospitalité. Je crois que si on devait définir le sujet du film, on parlerait de l'hospitalité. Mais son hospitalité à tous les niveaux. Le niveau humain, d'un homme à l'autre, le niveau divin aussi, puisque c'est la loi même du père fondateur des 3 religions qui est Abraham, et le rabbin qu'on voit dans le film en parle très justement. Donc, Meqbouline, voilà, c'est un film sur l'accueil, et comment parler du Maroc sans parler d'hospitalité. Hein, vous prenez n'importe quel, même touriste, etc. Il y a une chose qui frappe. Le Maroc, il m'a d'ailleurs frappé moi-même lorsque je suis venu 15 ans après l'avoir quitté en touriste et que je découvrais cet accueil confondant. Voilà. Thank you. This will be probably my last question, and I will open it to the audience. So, you spoke about the silence, when the monastery was closed, and you said there was a silence. And then there is also silence in the film. Why? You did not break this silence about the closing of when the monastery was shut. You said there is silence. We did, there is silence. And then we see images of the monastery with silence. But then, why didn't you break the silence? Why was it shut down? We can explain it, but it's another story. C'est-à-dire que l'idée, pour comprendre, que vous comprenez bien la question, c'était qu'en fait, il y a un moment, quand je dis le silence s'est installé, donc la question c'est de dire oui, mais on veut savoir exactement pourquoi le monastère a fermé. Et ça, c'est un choix qu'on a fait dans la discussion, que c'était pas l'objet du film en fait. Parce que Izza travaille sur la rencontre. Tu vois? Et en fait, la clôture du monastère, c'est un autre projet que nous avons ici, mais qui va être fait par des spécialistes de l'histoire et du contexte politique mondial de l'époque. Là, on n'a pas tout ça dans le film. En fait, ce qui s'est passé globalement pour comprendre pourquoi le monastère est fermé, c'est ce qu'on appelle le Cold War. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment, c'était les indépendances, tout le monde était très content, enthousiaste, vous avez vu le film, et au tournant des années 60, s'est mis en place dans le monde entier ce qu'on a appelé le Cold War, sauf la guerre froide. Sauf que la guerre froide, elle était froide qu'en Europe. Chez nous, elle était très chaude. L'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie, c'était très chaud parce que les puissances, on va dire les États-Unis et à l'époque l'USSR, l'URSS, se battaient par pays interposés. Et ça a fait les conflits qui au Maroc sont traduits par les années de plomb, les conflits politiques, et qui ont existé partout ailleurs. Et dans ce contexte politique, l'objet même de miner Toumliline,
c'était dialogue, c'était de dialoguer. Or, la guerre froide n'était pas un moment du dialogue. C'était le moment où il fallait choisir son camp. You are with me or against me. D'accord? Et donc les espaces de débat et de dialogue n'avaient plus lieu d'être. Personne n'en voulait. D'un côté comme de l'autre. Et donc, finalement, ça a fermé. Pas l'impression. C'est pas l'objet, on va dire, du film. On a fait ce choix. Alors peut-être ça frustre les gens, je sais pas, on se rend compte. Peut-être que ça frustre les gens, oui, de qu'on ne leur parle pas de pourquoi ça a fermé. Non, mais l'objet du pas film, le sujet. c'est pas le sujet. Pour moi, c'était pas le sujet. Moi, mon sujet, c'était, compte tenu de mon feeling, même ma sensibilité vis-à-vis du Maroc, c'était de comprendre cette osmose qu'il y a eu pendant un moment donné. Et c'est ça que j'ai essayé de faire ressortir. Mais il y a tout, comme a dit très justement la mère, c'est un kaléidoscope. Il y a 1000 films à faire. Il y a chaque expérience individuelle, humaine, d'un des témoins. Et vous êtes là nombreux ce soir. Bravo, merci d'être là. Parce que chaque personne qui est là pourrait constituer un chaque aventure, chaque événement de chaque moine, et je suis allée présenter le film au moine à Mkadka la semaine dernière, ils étaient bouleversés aussi par le film, alors qu'il n'y a aucun des survivants, malheureusement. Donc, c'est une histoire immense. Il y a l'aspect politique. Moi, je ne suis pas du tout politique. Je ne suis pas du tout politique. Donc, j'ai pris l'ordre qui est le mien, qui est celui de la sensibilité et surtout à l'égard d'un pays voilà, qui m'inspire, qui me touche. C'est là où j'ai pu essayer d'exprimer du mieux que j'ai pu, je ne sais pas, ce dont j'ai voulu dire à travers cette rencontre, parler du Maroc. So I have like 30 questions. Yeah. Not going to ask all of them. Maybe the audience can ask questions. So yes. Okay, somebody is taking care of this because I don't know. Somebody is taking care of. Who? You have. Oh, you are the first. Thank you. First of all, I really want to say thank you for this movie. Thank you for shedding the light on a part of Moroccan culture and history that we do not really know. As someone who grew up in Morocco, I needed to know a lot about this. I want to also talk about my experience with Miss Karen. I've worked with her, and I have talked about topics such as monasteries in Morocco, and we had visited one, and we had also watched a movie that is Izza, thank you, which was also talking about something extremely similar to this. My question is about the choices that you have made. We could see that you focused a lot on sound and visuals that speak for themselves rather than actual. There was dialogue, there was interviews, but we could hear a lot of just natural sounds and just music and just things that speak for themselves. As someone who really wants to make movies, I want to ask about how to make these decisions, because I think some people may not find them as fun as something that is more of a plot, something that keeps you waiting. For me, I found it comforting, but I think it's sort of like a risk. What makes you take that risk, if that makes sense? I'm sorry if that was too long. Thank you.
d'interviews, comme faisait remarquer Roland Carré tout à l'heure, qui a vu le film, et qui connaît très bien toute ma filmographie. Je peux vous dire qu'il la connaît mieux que moi, parce qu'il m'a fait découvrir des choses que moi j'avais oubliées. Et donc, Roland m'a dit, tiens, c'est bizarre, dans ce film-là, il y a beaucoup d'interviews, alors que dans tes films, il n'y a jamais d'interviews, ou pratiquement jamais. Il a raison, c'est vrai, mais là, il y a des interviews, parce que, encore une fois, il y a une intention pédagogique, et puis il y a des choses à dire. Donc, je veux dire, ah oui, ben justement, je suis contente, je vous remercie d'avoir relevé, parce que justement, mon challenge, comme je disais tout à l'heure, c'est à la fois, la mère me dit, dans tes films, il y a une âme marocaine. Et donc je me disais, comment je vais pouvoir introduire l'âme marocaine dans un film, je dirais presque entre guillemets institutionnel, avec une information à faire passer par la parole. Voilà, ça a été. Alors, je suis allée puiser dans mes films, dans Louange, dans Malone, dans Le Hel, Le Hel, c'est pour moi qui l'ai réalisé, mais je l'avais produit, c'est moi qui l'ai produit. Donc, cette chanson de Nasser Rewan, par exemple, dans Modéré le Jamila Darot, une ligne comme ça,